brought you out with a strong hand, and powerful arm. That is why the Lord your God has commanded you to rest on the Sabbath day. L'évangile là qu'a dit nous, observez jour sabbat là, tien saint, manière bon Dieu papa ou dit pour tien. On a 6 jours chaque semaine pour faire travail ordinaire. Mais 7e jour, c'est sabbat, on y poser, et puis c'est un jour dédié pour papa au bon Dieu. Jour ça, pièce son en caillou pour faire pièce de travail. Ça c'est où? Yishu, garçon, petit fille, servant tout, ça qui mâle, ça qui femelle, bouikou, animaux, et puis pièce étrangère qui a été en caillou. Toutes ces vents pour nous proposer aussi. Changer, ou c'était esclavage en pays Égypte. Mais bon Dieu met tout, Tio, et puis Tio Égypte, et puis la main qui est bien fort. C'est pour ça bon Dieu a commandé pour poser jour sabbat là. Merci, c'est à présent, nous allons aller dans saison la prière. Nous allons prier des moun, yon moun qui prier la prière car oui merci bon Dieu. Premier moun qui oui merci bon Dieu. Besoin chaque bagaille pour oui merci bon Dieu pour bon matin. Et puis deuxième moun qui prier pour l'Esprit Saint parce que c'est plus important nous bouger en bagaille nous bouger la vie nous especially temps nous ca vivre à présent nous bouger pour voir l'Esprit Saint pour aider nous pour endurer qui toute bagaille là qui caille venir so nous ca prier en Dieu premier monde ca bay bon Dieu tout remercier parce bon Dieu a fait chaque bagaille pour nous et deuxième monde ca prier pour pouvoir l'Esprit Saint en la vie nous. So, on fait ça, nous avons 3 minutes pour faire ça et pour nous ça. Et après ça, c'est 6 millions, si c'est à qui bénit nous et puis un spécial.
Amen. Okay, the Similian sisters will come up to bless our heart. Now, as they come up, let me just say that praying mothers, we are the ones doing the Sabbath School program this morning. And I just want to share a quick praise report and, to really give God thanks for our ministry. On Thursday, when we met for our normal Thursday night prayer session, I had an emergency prayer request that I needed. I brought through the sisters. And I'm so delighted to tell, those that I have not spoken to, those who were on the platform on Thursday night, that God indeed answered our prayers. The situation was, my husband and I, we have this French friend. He owns a boat. He transports passengers to St. Lucia. And he left St. Lucia Thursday about 11:30 a.m. And it was 6 p.m. and he had not reached Martinique. And there was no sign of them at all. And so I placed that when we met at 7:30 Thursday night, and the sisters, we stopped what we normally did and we prayed. When the first word came from the Martinique authorities, they're saying that signal from the boat is saying they're still in St. Lucia waters, but they're nowhere between Martinique and St. Lucia. But one thing we know with French people, they look for they spend time in looking for their citizens. But it's showing that they're still in St. Lucia waters, but there's no sign between them, And yesterday, thank God, they were located 100 miles off the shore of Venezuela. How they got there, God alone knows. But they are well. My husband spoke with Albert maybe about midnight last night. He's okay. The authorities were taking him to St. Lucia. They're okay. The boat, they should be in St. Lucia by now, but I need to see praying mothers. God did answer our prayers. And I'm just so grateful for our ministry. To God be the glory. Okay, Similian sisters, it's your turn. Happy Sabbath. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just 6 days to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just 6 days to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. Ought to be a sign upon my heart. Don't judge him yet, there's an unfinished part. But I'll be perfect just according to his plan, fashioned by the Master's loving hands. He's still working on me to make me what I ought to be. It
afflictions that I see makes me wonder why he never gave up on me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember, he's the potter, I'm the clay. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just 6 days to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just 6 days to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. He's still working on me. He's still working on me. Amen. Amen, amen, amen. Thank you so very much, sisters. Now today we're trying to, well, not trying, we're going back in time. Bon, qui moun ki sa di moi l'automne chante ça, qui de moun nou changer. De moun moi di, de moun. Qui de moun nou changer. Ou just di moi yon moun sister Edith. That's right. C'est chanter yo Isaac sister Selma. OK? Les moments de c'est Yeshua pour chanter parce qu'on nous a changer l'église nous from temps passé aujourd'hui et puis si un chanter yo toujours de chanter en l'église là brother et sister Selma. So now we merci c'est Albert et puis c'est Sambut pour chanter à bon matin. OK, à présent sister Brittany qui vini et puis just bon nous anti pour changer coller comme on dit amener nous from Gozili pour ici anti history l'église Gozili. Strength is leaving the hands. I'm trembling. Eh bien, come and help us, gentlemen. Thank you. Okay, thank you, Brother Miller. Good morning, brothers and sisters. For those of you, my little take this morning is a little about when we started. Not all, we very short. For those of you who maybe would miss understanding what I'm saying, you can always meet me. I'll give you the little paper so you'll read. Okay? Bon matin, me vais dire, nous Adventistes Gozile pas commencer bright. Pas commencer bright, right? Nous commencer bien petit. Tant ça, brethren, ou pas ça marcher en Bible en la main Gozile. Yo te ka ba ou blague. Yo te ka peut-être venir ba ou couteau pour passer marcher avec Bible là. Yo te comité pour l'église catholique, pour ses pères. Yo te paix because père te kai either bat nous et ben so ça nous te ka fait pour te connait sac nylon, mate connait sac nylon le tant ça. Mais là te ni sac papier. So nous te ka prend Bible, nous te ka mettre en sac papier et nous te ka aller à dans petit caille Gozile à dans petit chambre là, Church Street. Côté nous te ka fait l'église.
La teni yon kabawe bon nou. Jukebox te ka blow. Le we nou ale l'église. Ek la teni yon kabawe pli ba. Yo te ka, ma yi di se non, actuellement tout se moun an hamo. Yo te ka pale fort pour distouer nous yon de ti moun an di dans l'église là. Bon, et 1970, that is in 1970, an ti l'église qu'on nous te a qui teni moun kon Brother Tefan, Sister Pave, Sister Pamphile, Clarence te l'école, Trinidad, Collins te, un petit groupe. Nous la tout pauvre. Then, yon mette ensemble pour faire yon crusade. Qui manière nous kay fait tant tek bagay kon ha, c'est un petit. Où est bon Dieu, frère, you see the Lord, où est bon Dieu? Il aime nous, il kay fait tout ça qui bon pour nous pogwe, il dit ça. Nous kay pogwe en la terre ça là, si nous chembe fort en lei, nous kay pogwe en la terre qui ka venir. We are going to progress here, holding the Lord's hands, and we will progress in the world to come. Imagine, anti piti, hodia gade 7-day Adventist, nous tout partout, de ou 7-day Adventist, mais tant ça ou perdu ou sans 7 days, c'est tant ça yo te kado 7 days, 1 week, read the Bible upside, yo te kado nous tout blague, que un badjo vieux moun qui la, 2 jours zot kay tite, ek yo te kadi an chay bagay kite, chose. La teni, Papa Brother Miller, qui Mr. Myers, qui était un stalwart, et Ukawesa from Yishli, still Kachembe. Lani Sister Pamphile, il fait pasteur Clarence et Collins, c'est Mounsa Chembe. Lani Tefan, qui brother, Sister Greta, et Maria, et là, yo fait crusade là. Un petit, brethren, un yon deti moun. Ek mav si zot ka koute Radio 100. Charlie, c'était operateur, comme brother Simeon ka fait ça. Charlie, c'était operateur en crusade ça, en tent là. Bon, bah, qu'on a changé tout le monde qui était là. Parce que ou ka vini et ou ka exauver. Ou pas fully fledged, ou ka just exauver. So les moun vini à l'église nous, et ou yo ka exauver tout ça qui ka passé, ou pas ka oublier parce que ou vini ka exauver ça ka passé. So it come to pass, Pastor Pamphile fait crusade, c'était preacher crusade ça. Et la teni en chay Jean Castries qui te ka vini with de nous, moun consiste small, moun kon c'est Anselma, Cauldron, moun kon ek an chayo naviguer aller l'autre pays. Mais on gagne toutes ces moun sa te ka vini wede en crusade là. Ek sou kwe, mais ka changer toutes ces petits chorus like ces petits chanter ya, yo te ka chanter en crusade là. It come to pass because nous pas ni un shaitan. Moi wish yon a dans ces mamay nous, et ben ou qui indiqué qu'on Brother Joseph, Tosh, take I fancy live about ça. So, les mamay, c'est pas only history, mais until live pour manière nous te like, manière bon Dieu aider nous. Ou ka fait until live, ou ka mettre toutes ces bails ça. So, là, nous parlons encore comme teacher chanter, ek Didi chanter, ek one time nous savons Brother Modeste. Sister Edith, là, il était venu ouais brother, là, il était malade, brother, tout chanter, il était pour chanter. Oh, Beulah, sweet Beulah, right away, ou ka changer ça, right? Là, il était allé, m'avait dit, moi, t'es qu'à driver, mais là, il allé, là, il vient, là, où il pas t'es qu'à coûter,
il te ka coûter ces chanter à moi te ka chanter avec sa programme avec Jic là il te ka mort il te ka changer ces chanter qui te ka chanter avec les un sister il dit te venir ouais il te ka dit chanter ça so c'est ça nous qu'a dit c'est maman nous qui était à l'église qui yo allé pas quoi yo ko oublier bail là nous tuer yo les yo te petit bon les crusades ça la fini brethren toi monde qui baptisé toi un gros crusade hein? Ça a été moi Philomène Bretney brother Randolph Augustine ex-sister Maybelline Philippe c'est brother Miller en Amérique nous toi bon pas ça fait baptême la gouzile yo de kay couille de yo de kay vrai wash de nous bolamea so nous teni pour aller chic babono premier 7 monde qui baptisé en l'église babonoa kako c'est nous trois baptisés là l'église because ou te kay aller gouzile là ay baptisé en la mer là mais nous te fait nous tout si gwe babono les nous vieux nous baptiser anyway et bon Dieu fait même si brethren nous tomber pas quoi nous tomber because nous tout est gêné pas quoi nous tomber mais bon Dieu still chamber nous et nous la ka réjouir avec lui toujours bon Sister Pavé, Brother Stéphane, là nous allons à l'église le samedi. L'église nous c'était petit chambre là. Kai Sister Pavé, et Sister Pavé tenait en van. So van te ka fait church tout. Moun te ka assis en van. C'est tout qu'on a avec jukebox là ka jouer pas derrière. Quoi changer toutes ces chanter jukebox là tout parce que là doit être en zoé yo. Anyway, mais bon Dieu aide nous et bon Dieu fait nous fait venir faire l'église là et travail wed ça qui cassé c'est pour toi nous ni actuellement ça qui ni moi peut-être mon qui kay fait livre là kay mettait pour toi là et nous ni pour toi ti kay là tout nous ka mettre et consistant l'ordre kay fait ça hein c'est maman là ka aller pour l'école so yo kay changer ce petit bail c'est faire un petit livre about lui. Bon Dieu fait nous chembe malade. En nous pas décomporter. En nous pas décomporter. Les mamans nous lever être. Maman qui était là avec nous. Pas là encore. Pas décomporter les yo aller. Mais yo tout ka changer côté yo sorti en l'église Seventh-day Adventist. Et nous pas ni pour décomporter qu'on en famille, qu'on nous ensemble, qu'on fait excès en l'église Dieu, en l'église adventiste. Si ouais yon ka tomber, on nous supporter là ni chanter do la qui ka dit, supporter yon à l'autre, on nous supporter yon à l'autre. Bon Dieu ka aider nous. Si pour ça qui a fait moi la peine, qui a mis un petit de l'eau en yeux moi. Les mois qui changé c'est pas ça presque tous ces monde qui étaient avec nous en amour côté ou pas yo parle encore yo amour so yon jour même manière yon l'autre monde qui vient là moins aller so c'est qu'on a la vie aille c'est qu'on a bon Dieu mettez yo pas là pour tout temps on l'a un jour et qu'on kay mort mais en nous chembe fort et moi do ou ça les moi do père te kay bat ouvrir il te ka bat c'est mon envoyé il te bay yon père qui était là il te bay Collins c'est frère Clarence Pamphile yon soufflé parce que maman était Seventh-day Adventist il père teni power pour te battre vous comprenez parce que ou pas Adventist yo te lo te ka fait open air là où yo te ka vrai mon nek panek bagay pour qu'on y fait des ordres ou ni pour sortir là et bagay qu'on a vous comprenez so ou te ka prend coup from pair yo te ka battre peut-être moun qui go en place là tout yo te ça battre tout et vous pas te ça we met parce que whole community a te ka en léo. Mais on dit à ma yo ça fait ça yo pas y fait ah ouais pas même moi mon kay vinn di bêtise OK
So, à nous chembe pour côté nous sortir. Et côté bon Dieu ramène nous. Et nous savons nous en la vérité. Nous savons bon Dieu là pour nous. Nous savons il ka chembe nous. Brethren, à nous continuer chembe fort. Et bon Dieu, kay aider nous un jour, il kay sauver nous encore. Les vini côté nous kay toutes ces moun nous mancher. Tout nous kay on a l'autre et nous kay jouer ensemble en Jésus-Christ. Merci. Happy Sabbath, everyone. This party is entitled The Thin Thread of Hope. And that is the hope that has taken the Grocery Day SDA Church where it used to be, the hope that has brought us thus far, and the hope that will continue to lead us till the day Christ comes. It reads, Lola, embarrassedly, she looked at her button that was about to pop. Oh my, she anxiously said. This button will pop any second from now. But guess what? It was the end of the workday, and that button was still in place, hanging from the front by a thin, fine thread of her blouse. How did that small, fine thread manage to keep this big gold button from falling, from rolling away, from ripping open and breaking apart? You ever wonder why? Like that button, we too are sometimes held by that small, fine thread in our lives called hope. You ever reach the point where you're about to burst out in anger? Give up on a partner, give up on a child, a student, situation. Lose your hope, faith, and trust in God. Even sometimes stop going to church because you become so discouraged. When all seems very lost, the bills are piling. The children are no longer finding pleasure in the things of the Lord. That thread that held you in your low days, keeping you in touch with